Malawi Today. Nsonthi aja ndi afika. Koma zimene akuyankhula uku Malawi naliyense wazizimuka kuti nkhani imenenso nditi ndipo zikukhala bwanji. Tamvereni Nsonthi umboni umene akuperekera. Imi kuto Nsonthi ndege yagwa pateni when people were searching for it. No, Your Honor. Thank you, Chair. Chair Mundura. Titose ambili Malawi yose anaendi chisoni. But zimakhala muna certain levels of chisoni chifukwa anandi uza Nsonthi kuti ndege yagwa inamenya mtengo. So I wanted you to clarify mamene ngati mdanena kapena mlifanya chisoni sana vetse so. Chair, honorable member, as I told you, Moses was very emotional, and I can only assume that for me to be saying ndege yagwa, it was touching, and if they were mentioned of trees or hills, it was playing out in our heads kutita yagwa kuchikangao kuli mitengo kuma detailed kuti yapanga bwanji, and we're talking about usiku tumeneo, no information, guesswork, a friend talking to a friend. How could I have those details? It was all guesswork, but me emphasizing to him kuti ndege mene yagwa 10 hours to now. Thank you, Chair. Pa 2 July akubwera kunoku mwanena kuti muda yankhulana ndiye muda wauza adakufusani muda zoti pitani muda kandichula adaninaso kuti muda yankhulana nawo andi amaninaso kuti zimene amazanena zija ndikubwera muda avera muna mudava akuti muda wauza ndino kuti muda kandichula nzoona. Can you mina mukhoza nkhapa china yaje bazimenezo? Yes, Chair, an honorable member. When Moses called me and told him that he was coming here, he was a bit worried. I said, no, relax, tell the truth. And then he said, Koma Chief, niga kuchula nitro. I said, yes, go ahead. In my mind was the conversation that I had with him. He was going to talk about that. So I told him, go ahead. I didn't have anything to worry about. Kuduga dijani, why this? No. I told him to go ahead. Very last, Chair. Kupadula bafoni likubeli mumajeza nda Nthakomwa mukakhala malo golf club ndikuna kwateroko malo lero mina nachulira ever heard him akulongosula nkhani imene fa kuti kumalo amene amakhala amapezeka nthawi mbiri zimene zanena muno zicha amazinena pena paliponse amazidziwa in your sake mukakhalapo how true is that kuti amanena zimene zicha evidence mene muda apatsa inu ija conversation ya inuyo ndiwo amanena mauza anthu for example golf club adachula malo ngapo were you part to that kind of discussion? Chair and honorable members, what you must realize, when my wife was sick, I put everything on hold. I never went to the golf club. It was just attention to my wife. So Zoti Moses Amacheza Okumtewe, he could have, that's possible. But from what I picked up, I listened to his testimony when he was here. He kept saying he didn't believe me. In other words, he knew that day usiku. I didn't have any solid information. So that's why probably he didn't share it with anybody. But Zoti amabanga share kumauza antineso kumamva pompo. No. I was most of the time in the country or in India, in and out. So I never went to the golf club for a long period until now. Thank you, Chair. Chair, so I had Dowa Kasangaze. Oh, I had you. Okay, so let's go in that order. Lilongwe Mude and then Dowa Kasangaze. Zikoma kwambiri honorable chairperson. Ineso ndi joine anzanga kuti pepani kwambiri Lieutenant General Nsonthi retired chifukwa choluza mai pepani. Ndi pepesenso kunena kuti ndikhala ngati ndikubwerenza nkhani imene ayamba kale dedza kasina chifukwa chonena kuti tikufuna chindunji chenicheni. Nkhani yayikulu bwana Nsonthi imene mwayitanidwa nchifukwa cha evidence ya bambo Nthakomwa.
ndeti mafuna timve mosakayikira kulina kuli konse kuti inu mukachoka tisakhaleso ndi mafunso kuti mwina amatanthauza chakuti mwachindunji bwana Nsonthi mungatitsimikizire komiti ino kuti zimene adanena Mr. Nthakomwa zonena kuti inu mudauza kuti ngozi yachitika yadziwika kale matupiso apezeka kale zimene adanena Nthakomwa kudzatiuza komiti ino sizoona mungatitsimikizire choncho? Chair, honorable members, as I keep repeating, I didn't have any evidence. I didn't even know kuti zinakhala bwanji, but I was basing on my own instinct that ndege mene yagwa. Whether we mentioned Utika Mitengo, whatever, could have been part of the conversation, but I didn't have any evidence. Thank you, Chair. Zikomo kwambiri. Funso langa lachiwiri likhalanso ngati ndikubwerenza koma ndikufuna ndimvetse. Tsiku limene amabwera pa 2 adanena kuti adakuimbirani tipota zavomerezedwa kale kuti munayimbira. Adakuuzani kunena kuti ineyo to evidence yanga imene ndikukapereka uku ndikanena zakuti zonena kuti inu munandiuza. Adanena ma details kapena kunena kuti zimene adzanene ku komiti kuno nzija adanena zimene mudamvera adakuuzani? Chair, honorable members, Moses just said, Chief, I'm going to mention your name. Do you mind if I mention your name? I told him, go ahead. I was full of confidence that even if he mentions my name, it won't make any difference. I wasn't worried about it, and he never said to me, "Niganena is and is and is." That means we'd have had a different discussion. Could I why this? Why gonna say this? But we didn't. Yeah, thank you. Funso langa lomaliza. Jeno, inuyo mutamva zimene adanena Nthakomwa ku komiti kuno mudamva bwanji? Chair, it's quite sad because part 2. That's when my wife was very, very sick. Part 3, when you're interviewing, that's when my wife passed away. So there was a lot of backlash from a lot of people. But I said, Amy, leave it. And I was with Mose. He's a personal friend. He was there at my house. So this thing, when it was happening, I just ignored it. I said, let me concentrate on mourning my wife. But deep down, I knew. I even shared with a few people. I said, no. Moses just picked just a highlight. But there was more to it. We discussed about Anna Kalabanji corrected me, I made a libo, etc., etc. So that's how it was that day, part 3. So, Chair, omaliza ndipempho kuti mmene atiuzira bwana Nsonthi Nthakomwa adakumbutsidwa kangapo kunena kuti munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona. Nde ndikupemphani Chair komanso kuti tione kunena kuti kodi Nthakomwa tipanga bwanji monga mwa malamulo. Zikomo kwambiri Chair. No. Yeah, zikomo kwambiri Chair, potipatsa mpata ife anthu akukasangadze kuti tiperekepo mafunso awiri atatu. Poyambirira ndiyajoyina nzanga kukupepesani Jeno Msonthi chifukwa cha imfa ya amayi akunyumba kwanu. Ndili ndi mafunso ochepa chabe. Poyambirira ndimafuna ndidziwe kuti ndinu Lieutenant General amene ndi otchuka kwambiri muno Malawi. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi ku ame kumene mmagwira ntchito munapanga liti? Thank you, Chair. I retired in 2014. Chabwino. Azanga afusakale pankhani yokhuzana ndi Moses Nthakomwa. Komano ndimangofuna ndidziwe kunena kuti Moses Nthakomwa atachoka kuno kuti adzatipatsa umboni wawo umene lero lino ukuoneka kuti sunali woona. Munakumana nawonso nkuwapanga confront kuwafunsa kuti kodi nchifukwa chani unapita ku committee kukafotokoza version yoti ne si zimene ndinafotokoza. Thank you, Chair. Well,
I did tell him on the actual day morning that Moses, we need to sit down, but a few things that you missed out. But then with what was happening, I just ignored it. But last night, was it yesterday? Yeah, yesterday, when the community was going around that I was coming for this, he said, Chief, good luck. You also tell them the truth. That was his comment. Yes. Mene Moses Nthakomwa anabwera kuno maforokozedwe awo amaforokoza ndithu mukakamira kunena kuti inuyo ndamene munawauza kuforokoza kuti ndege yagwa ndipo mmene yagwera yaomba mtengo ndipo anthu onse amwalira. Inuyo mukuganiza kuti no ndi chifukwa chani Moses Nthakomwa amabwera kudzaforokoza zinthu zoterezi pamene inu simunanene zimenezo? Honorable Chair, honorable members, I cannot exactly know what was going on inside Moses' head, but we must all remember this was 2 years ago, and the closeness, as I keep repeating, of Moses and the late SKC was very close. So a lot of people were confused that very day that it happened, and the next day when we learned ndege jaipeza, and there were also, remember, pictures circulating. Him, all of us seeing our dear friend, late Saulos, the way he was. Very emotional, very tough. So, my thinking, I'm not sure, but my thinking, with that, with time, Moses must have said, kudibana josikuja, not a manena Zoona, wouldn't get their guard it. From what was now what was the truth on the 11th. But on the 10th, I had no knowledge. So I'm looking at, with time, with the images that came, possibly that's what came to his mind. Thank you, Chair. Mukuforokoza kwanu manena kuti no panali ma factors atatu why you believed the plane had come down. Munaforokoza kuti maona kuti kunali nyengo yosakhala bwino, komanso maforokoza kuti nthawi inali itadutsapo mwina over 10 hours. Ndimafuna kuti forokoza chifukwa chachitatu chifukwa sindamvetsetse bwino mati chifukwa chachitatu chimene mmakhulupirira kuti ndege imene inali itagwa ndi chani. Through you, Chair, the three reasons, the last one was time. I looked at Kamba Mawa 10 o'clock when you're supposed to land in Mzuzu. The whole day, mpana usiku, chakumateni, when we were talking, there was no way our professional pilots would just sit with the vice president, no communication to the whole Malawi, and just keep us in the dark. Something bad had happened, and I personally believed it must have crashed. Chair, mafuso anga ndamene zikwa mwambi. Planta Malabada, Detibwere, Yambadzomba Tonde, and then Dezimayan. Thank you very much, Honorable Chair. Former Deputy Commander, my sincere apologies, sincere condolences for the loss of your dear wife. I have a question as well. When you mentioned the three factors that made you believe that the airplane came down, did you at any point in time also believe that perhaps it could have been a deliberate bringing down of the airplane, specifically maybe by the government, be it the ruling party or the military? Thank you. Chair, honorable member, no, personally I didn't believe any of sabotage or anything. I just believed Uti Madoni had to know Toba, whatever had happened, I wasn't so sure. But Nimawe, as I said, the plane had just gone down. Natural causes, if it's a correct way to use it. Yes. Somba Tondwe, then we go to Leta Mayana. Thank you so much, Chair. Ineso Mundilole, Lieutenant General, nditengera mwayi kukupepesani for the loss of your wife. We pray that
mzimu wawo uziusa mumtendere. Ndimaona mmene zikumvekeramu ndimayeseraso kukhala kuti pachizungu amati in your shoes. I think munadusa munyengo zowawa. Pambuyo pake panazabweranso mbuya pakudusa nyengo zowawa zimenezi zimapezekaso kuti anthu akuyimbirani mafoni. Ndimafuna kuyamba ndi kufunsa kuti monga mmene mwanenera, which is quite unfortunate, kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana. Ndipo ndimaona ngati pophatikizaso kuti kumbali nayo you had a loss the same day. I think ndikupepeseni sizinachite bwino. Komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji ukuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo. Thank you, Chair. Honorable Member, many it was on the same day that zitachitika zimene zija. 3 July. That a lot of people actually, I think I should just leave it there, because some people wanted to chase him away because you sitting next to me, he's my friend. They were saying, no, but I said, no, leave it aside. It's nothing. I'll clear it. So I'll leave it there, Chair. Mina kabena sina vebino ndimava ngati sina vebino. Oh, my apologies. Sina vebino nava ngati mulali inoyo. Okay. Ndimafuna so I withdraw that one. Ndimafuna kuti Chair, while I withdraw, but you may still need to mwina be muone kuti Nthakomwa ama opchezedwa modelo. Mwina as a committee we may need to note kumbali anu alipo amene anakuyimbirani mafoni ofuna nako ngati amene. Sorry, Chair. Ofuna na to what? Can you be more specific? Sorry, I missed the question. Kuti mmene amayimbe sinanga Nthakomwa atazaliuza committee ino. Mwatiuza kuti anthu amawakangata kwaopseza kuti bwanji kuwapachika abwana. Ndimafunsa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mamuuziranji mwina Nthakomwa. Okay. Kapena ufuna clarification? Through you, Chair, no. I didn't get any threats of that, no. Mwina not just threats, koma ma concerns jabe anthu amakuyimbirani kupatulapo kuopsezedwa koma kukuyimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amene mafoni ngati amene munalandirapo. Through you, Chair, my phones amene malandira ndo ndipanga wish all the best when I come to this committee. No threats whatsoever, nothing. Okay, Chair, nwafuna kuti tingoona kuti anthu ena abe amayimbira Major Lieutenant General after Nthakomwa atazanena people that were concerned. Ndimafuna so ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimenezi nakupangitsani kuti muganizire kuti ndege ikhoza kukhala kuti yagwa. Zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mmangopenekera. Ndimafuna ndidziwe kuti Moses Nthakomwa mmene mmauza kuti ndege imeneyi yagwa popenekera zifukwa zimenezi munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwo? Chair, I don't think I went into those details with him, but there were a little bit of it, but it wasn't detailed. But the last one, Nthawi, I remember mentioning that, Nthawi, yeah, no. Until now, it can't just be up in the air. It must be down. Thank you, Chair. Mwina kuti committee ingodziwa chifukwa chani zifukwa zitatu zimenezi simunafotokozere? As I said earlier on, Chair, Honorable Member, my conversation with Moses was just to hammer home this point. Yoti inde, we should have hope, but you should prepare kuti ndege it's not in the air. Yagwa. That was my main point.
pepani chair mwendikanga tifusa pomwepo munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti chofunikira kwambiri bwanji kuti mwesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa maona kuti nchofunikira bwanji kwa iwo mmene munenamo. Chair, honorable member, I looked at their closeness. Even myself was very close to Saulos, but if you can put it in levels, level 1 was Urenda Moses yo, Urenda Frank. And if now maybe Kuma 2, Kuma 3, we'd meet in church, we'd meet at the golf club, we'd jog around. But Urenda Moses, they were close friends. So I felt as a big brother, I should prepare him. Even me, I was concerned. It's not yet found. Papa, let's prepare for bad news. Chair, pamene ndikupita kumapeto ndimafuna be ningopereka concern, koma that is my personal concern, of course, not like blaming you, kuti mwina pachikhalidwe chathu pakachitika imfa yokuti munthu imudzidzimutsa timayesera kuti tipange mosamalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke, koma zikuoneka kuti Lieutenant General amayesetsa kuti munthu uja ngakhala nali close kwa late Vice President akhulupirire kuti Vice President amwalira. Mwina that may just be my opinion, koma mwina njira bwino nakakhala ine nakaganiza kuti mwina ndiyo waika pang'ono kwakonzekeretsa kusiyana ndi kukhanga tikwakakamiza kuti akhulupirire. Komabe ndipite patsogolo, Chair, with your indulgence, ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi Nthakomwa ndi wanthawi yatali bwanji, Lieutenant General. Thank you, Chair. Thank you, Honorable. Urenda Moses, I met him, I think in 2008 when I came back from the States, because I was always at the golf club playing golf, and these are the boys I was playing golf with. So it dates back to that time. Zongwambiri. Mene madziwira ndi munthu oti wauka mbelembele ukuti okayikitsa zonena zake. The way I know Moses is he's a nice boy, very nice, polite, but I know he's got a temper and he's an emotional person. He's very emotional, but he's a good boy. Ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity, kukhulupirika kwake ndi munthu oti akhoza kupanga zinthu zokayikitsa ngati kukhala mabodza mene mukumudziwira mwene makhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa. Mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika? Chair and honorable member, the way I've interacted with him, it's on a social level. So details on important things that, can I trust him, can you do this, were never there. They're just somebody that, are we playing golf today? We play golf. I may come into your house, he comes to my house, or I go to his house, things like that. So to reach that level that maybe I'm conspiring, maybe I'm doing things, can I trust him? We didn't reach that level now. So ndimafuna ndingowerenga report imene anatipatsa Nthakomwa. Of course ili nchizungu, koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene actually sindikhupa poti ilibe mapeji, koma it's the last page ya report yawo. Akunena kuti ndingoyambira pamwamba pepani Chair, akuti olemekezeka a chairperson ndi mamembala onse a committee, pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa ndinalibe transport, ndipo my Gloria Kantukule ndi amene anakandisiya, amene anali Deputy Guard Commander. Ndipo nditafika ku nyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo ndinalandira phone kuchokera kwa Major General John Nsonthi Junior retired, amene muli inuyo. Ndipo nditalandira phone ja nditayankha, Nsonthi ananena kuti Mose, pepani for the loss of your friend. Kutanthauza kuti pepani
pa kutaya anzanu. Ndipo Nthakomwa anafunsa kuti mukutanthauza chani inuyo a John Nsonthi. Chifukwa chokuti ndikufunsa chifukwa kuti ndegeyo sinapezeke iwo amakuwuzani inuyo. Ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka kalekale sometime earlier mbuchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale nthawi ya mbuyoyi. Ndipo iwo adafunsa kuti he then went to describe why. Okay, ndipo adafunsa kuti kweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale. Ndipo iwo anapanga aleji kuti inuyo munawayankha kuti phiko la ndege point of order. No, let him read. Well, it's to do with him. The narration, I think he has missed and it's misleading. Yeah. Where he's saying he then went on to describe. It's not like he asked. It's the same core. So can we read it in Chizungu? Yes, because we read it in English. Then we translate. Okay. Then ndiambira pokuti ndiambire but chair you may guide. Okay. He said the plane was found sometime earlier. Okay? Yeah. Ananena kuti ndege inapezeka or yapezeka nthawi ina. Yapezeka kale nthawi ina. Yapezeka kale. He then went on to describe exactly what happened. Okay, Nsonthi anapitiriza kufotokoza. Oh yes. Zimene zinachitika. Ndikoza bitliza. Okay? Yeah. That is to say the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. Yeah. Nditokoze chair. Fotokoza ni muchichewaso. Chichewa chomveka bwino mendamvera ine chikunena kuti a John Nsonthi pafoni paja anawuza a Moses Nthakomwa kunena kuti ndegeyi yapezeka kale sometime later ngati kuli chambuyomu. Ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pasi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri. Ndipo anaonjezeraponso mmene matupi anthu oferawo anafa pa ngoziyo analili. Mafuna kuti mujimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munawuza pamene munali pa phone. Nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kwa zunguza mutu kuti Nsonthi achangakhala unena zona koma makayikira chifukwa zomwe munapereka inuyo powauza pa phone zimasemphana ndi zomwe aboma amanena kuti ndege sinapezeke. Ndipo iwo adasankha kukhulupirira aboma aja kuphatikizapo a president kudzera mwa amene anatulutsa kalata secretary to the president madzulo keso cha usiku a president anadzayankhula. Ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani kwananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene nali pa 11 mawa lakilita bwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munawuza pa phone ija ndi zomwe akuwuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zodiso yayenda pasi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva. Ndipo ndi lomwe komiti yonse ino tinamva no ngati ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira. Pa nthawi imeneyi ndi pamene eno anayamba kukhulupirira kuti ndimakayikira Lieutenant General John Nsonthi Junior retired aja koma zomwe anena anthuwa mmene yapezeka ndege zikufanana pamene anayamba kukhulupirira nino. Then mafuna kufusa kuti mukunena kuti mukanena izizi it's like you are disowning kuti simunanena eti manjira ina chifukwa. Okay, do I go ahead? Yes please. Okay. Chair, honorable member, we're just going in circles at top because I've told you Zapateni now the next day the whole Malawi
we now know kuti ndege jagwa aipeza anthu. And the whole Malawi patenipa, the whole day, technical people, amatawa ajandani, kuti ndege kuti. So to answer you, Honorable, are you suggesting kuti ineyo John Nsonthi nandi information imene pateni kudziya kuti ndege yagwa motere kenaka just choose Moses ndege yetu inagwa yagwa kale and the whole Malawi didn't know? Malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mawa anthu amapanga search atopa uko ndege jaipeza panga makodo now. That's what happened, the truth now, not as if it's some theory. Fact of the matter was found on the 11th. So it's easy. I don't know what to comment on this. Pepani Chair, ndimafuna ningokonza kuti si ifeyo ine ndikupasani zomwe anazatuza Nsonthi kuti ngati komiti tipindule chifoti sitifuna kuti ndikukakamizeni kuti munanena pamene simunanene, komanso sitifuna kuti tingoonena kuti zomwe ananena Nsonthi andana Nthakomwa anangozilota. Nikono nakufusani fusolina kuti mmadziwa bwanji mmadziwa ngati munthu wabodza chifukwa timafuna tipange compare. That's why iso nakufusani kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndege ine china ndipangitsa kuti ndinene zinayi zifukwa izi. Nakufusani kuti munauza iwowo ndemwe ati simunauze. Ndewo ajana zatuza komiti ino zifukwa zomwe munauza. Nde ndafusaso mongolumikiza Chair kuti anthu awawa akunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imene zomwe zachitika. Kumbali ina kuli ku court Chair bwezi kuti mwina anthu aopseza kumbali potengeraso kuti papita mwezi chichikire nthawi imene kuti mwina asintha koma ndi bomboneti kwa ndikunena zomwe zimatha kuchitika. Ndiye timafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke. Chifukwa chonene mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munauza ndino. Pamene fundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunauze. Nkono niwafusa kuti banji tsiku limene simunauze fundo zimene zizi mauza fundo zina kumakhala ngati mkuwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndege yagwa. Chair, I rest my case. Nkani tisayikakamiza kwambiri chifukwa ine yake akana manifest site akana kuti iwo sana nene kuti ndege inapezedwa. Koma chimene tachita ife ndikubweretsa ripoti ya Moses Nthakomwa imene tawerenga zimene wanatani ananena iwo wakutani akukana. Chimene ine ndikanafuna chakuti iwo atipase ma WhatsApp conversation, atiwonese ma WhatsApp conversation amene anali nawo amene anachitirana. Chifukwa WhatsApp conversation ya Nthakomwa ikusiyana ndi WhatsApp conversation ya iwo. Muone bwino ma WhatsApp conversation akusiyana. Za paper moze palibepo mujani mu WhatsApp conversation. Ndi mine Nthakomwa anapereka. Nthakomwa ngona kuti moze paper for the loss of your friend. Manifestation and it ends there. Then mafuna detail yenyewe exact word by word. Motati pasa inuyo, I think it can maybe close the matter. I don't know. Yes. Point of order, I hope mndi pasampata wina kuti ndapange ngenje. Koma ndikungokumbukira kuti titafusa Nthakomwa because that's the same evidence ndinapanga demand kwa Nthakomwa about conversation imene ya madzulo 8 o'clock or so. Ndiye Nthakomwa ananena kuti inali chani phone. Ndiye no ndipachapapo tinanena kuti ngati nkuteka tikatenge call log. Koma wawa chifukwa yoti avomera kuti phone yo inaimbidwa ndiye no zofuna so call log izo si kwa ineyo siningazifune, that is out. Koma inu mukadakana kuti simunaimbe phone yo ndiye tikadanena kuti tikayangane call log icha. Koma no ndangofuna ndi unikire pamene poti Nthakomwa ananena kuti inali phone calls imene bwana waso akunena. So zikukhanga phone call yo aliyesa akuipanga report imene anaimvetsera. Zimene chifukwa yoti palibe recording zikhala zovuta kupita kwinawo. Thank you. Ndangofuna kuunika amene po Chair. Yeah. Thanks. That's very clear. So aliyesa upanga report mosiyana zimene anamva. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, Chair. Choyamba ineso ndi so ndeti sabwerere sombuyo. Yeah. Because akukana
manimvesa said tikoza kumabwerera pembuyo nkhani panopo is to prove kuti anani nadi zimene zozo kapena from the horse's mouth munthu akutani awukana ndi mafunso athu akhale kumene tifuna tiwonjezere kapena ti reinforce koma tisangobwereza fundo yomwe Ai zoma kwambiri chair choyamba nanenso ndimafuna kuti monga anzanga anena ndikupepeseni Lieutenant General Nsonthi chifukwa chotaya akazi wanu pa nthawi imene kunonso kumatuluka nkhani za mtundu umenewu. Pepani kwambiri chifukwa cha losi imeneyi. Ineyo ndine Saveo Kafafa kuyimira anthu akudedza Mayani constituency. Ndiye choyamba ndimakumvetserani mwachidwi Jeno ndimene mumafotokozera. Ndiye zinandikumbutsa pang'ono za ntchito imene ndimagwira mbuyo mwa zaka 14 masatifiketi ndikadali nawobe ndine clinic officer kuti tidangoloweza ku chipatala kuti munthu akati akudwala mutu mthupi mukuphwanya thupi likutentha kusanza timangota amene wandi malungo tampasani mankhwala malungo nthawi zina popanda ngakhale kuyeza magazi ndipanopo mwina chifukwa choti zoyezerazo zikupezeka mosavuta pamene timakakamiza ndithu kuti ayayi tionesese kuti tamuyezani tione ngati tili pali tizilombo tamalungo. Ndiye nachita chidwi kwambiri ndi mmene inuyo munaonera kutenga fundo iyo kuti pophatikiza zimenezi zikutha kutiunikira china chake zimene pachingereza amati analytical skills. Ndene ndachita chidwi kwambiri ndi analytical skills yanu kutha kuunikira choncho. Ndiye mukuonera kuti mwina ndinu katswiri kwambiri pa maphunziro anu. Ndiye nangofuna mwina ngati mungathe kungotiunikira munapanga po sukulu ya mtundu wanji kuti mwina ine ndachita chidwi ndi mmene mukulumikizira zinthu. You have very good analytical skills. Ndipo yamba mafuna ndingodziwa munachita maphunziro anji. Chair, honorable member, I was in the military for 40 years. So during all that time, I did many courses, different things. And we come across scenarios whereby you have to think, because of this, possibly this, because of this, possibly this, deductions. So as I keep repeating, Chair, that's what went through my mind. Ndege, imeno kalamwamba, Bangalandi 10 o'clock in the morning. All this time, usiku, no news. People tried their best. There were a lot of talk, but ndege sikupezeka. So I concluded, deducted ndege yako. So your question about what I've done in the military, my training, it was all part of that. Let's go a spade. Thank you, Chair. Ndathokoza kwambiri kuti mwatiunikira pamenepo kuti ndi maphunziro anu mumadziwa kuti izi tuzikamaoneka chonchi zitautanthauza chakuti zikaphatikizana ndi izi zikutiunikira chakuti. Ndiye ndiyamikire kwambiri chifukwa chakuti umboni wanu mwapereka kuti munatengera popanga analyze kapena kuti kuunikira zinthu ndi mmene zimayenera kuchitikira. Ndinakumvaniso bwinobwino mmene munanenera kunena kuti mutayang'anitsitsa munaona a Moses Nthakomwa kuti analokhudzidwa kwambiri and muchingerezi munanena kuti he wasn't himself, and munanena kuti he was very emotional podziwa ndi mmene analili close ndi the late vice president. Chair, nangofuna kuti tikumbukire as a committee kuti pa ripoti lina limene tinalandira I think kana Dr. Skwese anatifotokozerapo kunena kuti Nthakomwa atamva uthenga kuti ndege yasowa ali pa airport kuchileka akuti analira ali mu ndegemo. Ndiyeno mpaka na kuti pilot anachita kubwera kudzakhazika chete kuti ayi pepani this is a commercial flight mwina ngati nkutheka khalani chete. Ndiye zikugwirizana ndi kuti mutafusidwa inu munanena mwafotokoza kunena kuti mukudziwa kuti Nthakomwa is very emotional, munanena zimenezo. Ndiye Chair, ineyo ndikuunika pang'ono malingana ndi mmene zafotokozedwera pamenepa kuti by nature ali very emotional, ataya mzawo okondedwa kwambiri
ndi zina zonse zimene zimachitika. So ndiye pena zikundipatsabe maganizo olo zikutisiyira nkhani ziwiri ngati committee zoti tipange prove. Choyamba nchoti tipange prove kuti monga mina alilonge mode ananenera kuti umboni umene anatipatsa owonjezera chifukwa pamene pavuta nkhani ndipo owonjezera kuti ngozi ndege yapezeka ndiponso matupiso apezeka ifa ndege inagunda mtengo. Pamenepo ndi pamene pakukhala nkhani yovuta. Nati ndibwerere chair pang'ono ndisanamalize kumene ndikupitisa nkhani kunena kuti aliyense amene amadziwa mapilot aja anatiuza kuti ndege inali ndi fuel wa 4 hours kuseweza kuti by 1 o'clock inenera kuti fuel watha. So tikamayang'ana ma steps amenewo zimene so mboni zina zinanena mbuyomo kwa munthu wina umadziwa kuti ngati sili mmwamba ili pansi zimene ndizovuta kuti unene kuti yagwa kapena yatera. Zimenezo ndi language imene imavuta kuti anthu ayipange conclude. Koma nafuna kunena kuti iwo wabwanawa pogwiritsa ntchito mmene ananeneramo ineyo ndikusalira ndi zinthu ziwiri. Either munthu akufuna kunena chinthu choti sichachilungamo mwadaladala zimene komiti ino timalumbiritsa anthu, koma ndikufunanso ndinene sindikupereka conclusion koma sindingachite bwino chifukwa ngati zinthu zondikuzidziwa ndikuyeneranso kuti ndiziwe kuti kodi anthu akakhala emotional zimatani. Ndikuthokozeni chifukwa ndimaona kuti ngati munapangapo psychology kunena kuti pa psychology ngati ife mmene timagwira mchipatala amanena kuti pakakhala china chifuna kumuchitikira munthu nthawi zina umampangira predict imene timaitcha prediction kumpanga prepare kuti chinthucho chikabweradi asachite kukhala too shocked. So that one ndithu ndizolondola ndichifukwa ndimafuna nditadziwa kuti iwo anachita maphunziro a mtundu wanji koma kumapeto kwake. So there's a man funso lanu kwa Nsonthi ndilotera. Funso langa ndimangofuna kuunikira nyumba ino kunena kuti pambali ponena kuti ma statement anthu awiri wakusiyana pali condition ina imene anthu akakhala kuti ali traumatized post traumatic amnesia zimenezo munthu akakhala kuti wakhuzidwa kwambiri nthawi zina amayiwala ngakhale munthu oti mwina kuyiwala kunena kuti unali pa maliro a mwana wako yemwe just because zinakukhudza. Koma ndikufuna kunena kuti izozo sitili mchipatala muno komano ndimangofuna kugwirizana nanu kuti zimene munkaganiza popanga predict ndi zinaso zimafuna kuonetsa ukadaulo wanu wina umene mumadziwa pang'ono nkhani za psychology ya munthu. Koma pamapeto pake nyumba ino igwiritsa ntchito zimene ndinganene kuti za malumbiro amene anachitika ndipo mwina swazinzanga kupereka ma condolences pakumaliza kwa akazi anu pa nthawi kuonekapo kunena kuti ndi mmene nkhani mayankhulira mmene ndicho mmene mutchulira Mose ndi mmene Salvation mabweresa zikuonekabe kuti pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti mukugwirizana. For example kunena kuti munampepesa. I think there's no dispute kuti munampepesa kuti pepa Mose komanso paliso china chonena kuti mnakambirana ponso zonena kuti mmene maonera from your view kuti ndege inachita ngozi. Then mafuna kufunsa kuti in your experience almost ngakhale ma chances amakhala ng'ono zimachitika kuti ndege imatha kugwa koma anthu ndikupulumuka. Ndi choncho I think we can agree on that one. Kuti zimapezeka of course ma chances koma zimapezeka kuti ndege ichakugwa anthu ena ndikupulumuka. Ndiye posogoza maonera kuti pepa Mose waluza nzako. Don't you think kuti he was justified to think kunena kuti maziwa kuti ndege ija yagwa ndipo anthu amwalira? Thank you, Chair, Honorable Member. If I recall perfectly, I said paper Mose. So friend, losing your friend, Janoko Sinapite Kumeneko, but was kumpepesa muntu with the whole, I was kumpepesa with the whole scenario of the whole events. So that was
my first thing that I said to him, Kubebesa, from morning until that time, things were not looking good. Paper Mose. That was it. Chair, just to interject, James Mpunga from Zomba City South constituency. I'll refer you to your own presentation. The last sentence on the telephone conversation with Mr. Moses Nthakomwa, where it says, it's a terrible tragedy that Sean and his sister, have lost both their parents. I want you, as you're answering Honorable Konyongwa's question, to also have that in mind. Yeah. You might say, Nthakomwa sumnauze to Mose Pepan for the loss of your friend. But here, in your own presentation, you are saying both parents for Sean and the sister have died. So have that in mind as you're answering Honorable Konyongwa. Thank you, Chair. Yeah. Then mane akuti considering kuti sinapereke option yone akuti at that time ngati ngakumbukire kuti anthu amati ndege asowa I think Dr. Piri, I think adayamba kuiza wedi ndege agwa, I think at that time koma panalibe amena manena za mene the outcome ya crash mene kuti kodi kali ma survivors kapena ai ndiye fuso limene nimafusa nkunena kuti Nthakomwa anabwera kuno kupanda kuti ndimana nkulia Lieutenant General Nsonthi zikuoneka kuti amaziwa ndithu kuti ndege yagwa ndipo anthu amwalira. Ndiye manena kuti pochosapo possibility ya ma survivors, don't you think nchifanya ke Nthakomwa anapanga conclude kuti maziwa kuti ndege yagwa ndipo anthu onse amwalira? Thank you, Chair. Honorable Member, if you also remember in my conversation with him, we talked about chances of survival, whereby Mose and myself we agreed to come. It could maybe, but he must survive. I'm sure one of them could be SKC. He's tough, he's strong, and he wouldn't go down without a fight. It is just two people discussing possibilities, just in case that really must survive. One of them could be Mose. So I don't know what to say exactly because Pateni, I didn't have information. You didn't get. I'm just playing in my head. We're talking. But 11, that's when we were told you didn't get. So what we discussed to go my theories that hour, they were purely hypothetical, just guesswork. So Zama survivors, we talked about it. Could he ngatipata kama survivor? I'm sure SKC is one of them. He's strong, he's tough. He would be able to survive. Thank you, Chair. No, nkani yanu si kusinta. Chimene chatibweresa lero mu nyumba muno. Ndeja kuti inuyo munazi, akuti munaziwa. Kuti ndege yapezeka pateni. Osati kuti ndege yagwa. Ali samadziwa. Mina makapanga ma search and rescue amadzoti ndege yarani kuti yagwa. Manifestesa. Koma inuyo anakupanga ni concert. Kuti ndikupita kundiitana inquiry. Maona ngati ife timafuna tidziwe kuti ndege inagwa pateni. Amakuza Mboni kuti muzanena kuti ndege yagwa pateni. Pamene ife chimene chinthu chatsopano chimene tinalibe chinali kuti ndege inapezeka pateni. Ndesinuziwa kuti conversation yake makambira na Antondo wanje. Now we don't know whom to believe. Whether it is you or Nthakomwa. For new mukugana. Manifest said, we can go backwards and forwards. Kuma asana bwere kuno anakufusa nino ndikupita ndikafotokoze kuti ndege inapezeka pateni ino mukuti zimene zisomwa nakambe. Correction, Chair. Moses told me akunditana ku inquiry. Do you mind if I mention your name? I said go ahead.
That's what we talked about that night. It wasn't uti tuwakamba easy ndege kana bezika tsiku la kutakuta ayi chair. Thank you. Mwanza Central has been wanting to say something. Sorry about that. Chair, the questions that I had in the Ajafunsa Council, Honourable Member for Mulanje North. Yeah. So nkhani ndikuvomereza atakuluakulu kuti awo statement yawo sakusintha ndi zimene ananena. O tinene kuti tiyese kupanga challenge iyo sasintha statement yawo nditiyo ndimene yoyo. So I open the floor kuti mwina timalizise nkhani. There's a kasena. Chair, I will as per the guidelines from you and the mandate of the committee chair, Mndole, I will not put on any view or my personal opinion. I wanted to just confirm a few things. General, I was quoting your own statement. The first one was nkhani ya discussion ya mene timawerenga ama nakufusana mwambi lokuja mnayankha zimene zoka ngapo komanso adafusa azomba thondwe the statement anagwerengera mana kamba Nthakomwa nkhani khudzana kuti ndege inamenya mtengo zinadani mwakana koma pena mnauza statement na kuti could have been part of the conversation. I think I quote you that kind, right? That's true. I want you to be certain. Was issues of kudindege amenyantengo part of that conversation in the Mr. Nthakomwa? Not could have been part of. I want us to have the clear. Can you be certain? Chair, Honourable Member, my discussion with Moses kudindege angwa. Trees were mentioned, yes. Considering kuti kuchikangawa kumene kucha. Yes. Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. That was another thing I picked out in your conversation. Do you mind tell us what you wanted to tell him? And now that you have come and testified, would you still want to talk to him? Sorry, can you repeat your question? I'm not. You had said at a certain time you had told Moses, I think is it during the funeral time, you said, Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. I did quote you that way. Now my question is, what is it that you wanted to talk with Moses? The little I got that day when Moses was here, he kept saying, Nsonthi has told me kuti ndege yagwa mote. That's it. He didn't talk about what we talked about earlier on. That's the thing that I said, Mose, mango nena to point yoti ndege yagwa zina zoti nakambirana zina simnanene. That was my point. There's another thing, yeah. And after Mr. Nthakomwa's evidence, I quote you said, I will create, it's nothing. I will create, it's nothing. In your circle, when discussing the answer, so you had said, no, I will create, it's nothing. I quote you right, is it? What is it that you wanted to clear? I wanted to clear this information. We were talking about the possibility yotindege yagwa, and I emphasize yotindege yagwa because of those reasons. It was just a discussion. Not that there's any proof or anything. That's why I said when I come here, I'll clear it. All right. Two questions. One, before I ask you the last one. Mafuna mene malandila olantamene mabanga, as I want to be done from what Zomba Tonde asked, kuti mina mandra mafoni antukufusani about the Mr. Nthakomwa's testimony mena abweretsa kunoku. Has it in any way influenced your testimony? Maybe this evening. Antambira mene ama
color concerned on my part, they didn't know Kudin and Moses Nthakomwa. All they picked up was Moses Nsonthi, Ndege inagobate and was in these. So everybody was saying, Nsonthi ndeuto kamadziwa pateni, yet Ndege inagobate 11. So me, I wasn't concerned because I knew Kuti Ndimoze, we didn't talk about Zintuzina, is what I've just told you, and Ndege inagobate 11, not pateni. Yeah. So that's why I said I'll clearly. Inagobate 10 sorry, inagoba 11. Yes, sorry, I'm confused. Inagoba 10, inabezega 11. Yes, thank you for that. So what I want to do, I still didn't get the answer, the definite answer. All those kind of talk and some Moses Nthakomwa and everything, people are worried, people are fusani mafuso, if you must. Has it influenced your testimony? Could you remember mwina chakuba ngati musinthe mwina chimuka danena nthawi ina koma ifode na kuya nkhulani nzazo mwina chasintha? Has your testimony been influenced by external factors? No, Chair, nothing. Okay, very lastly, you are a Lieutenant General. You were the Deputy Commander responsible for operations. Knowing men in service, issues of personal judgment, and I think I was listening probably very well. Many you went to America, I went to a school in terms of personal judgment and everything. In your judgment, as you said, you could know because of personal closeness, Mr. Nthakomwa and the late Vice President. Using your military background, your senior position as Lieutenant General, as a Deputy Commander, would you say you would use personal closeness as excuse or a reason to misrepresent facts? Chair, I wouldn't use that as an excuse. If you're close to somebody, you to represent facts. No, I wouldn't use that. But I was just emphasizing that they were very close. Like me and my wife lost her, very close. So there's an emotional attachment to the whole thing. You look at things differently when you're emotionally, what can I say? When there's a lot of emotion involved. But still, it will not make you to misrepresent facts, correct? It will not make you, personal closeness will not, I want us to agree or disagree that personal closeness can make one to misrepresent the facts or not. I think in this case with me and Moses, he told the truth about me telling him that Ndege agwa, but he didn't go into details of how we reached to that point. Okay, my question is not about you and Moses, Chair. I finished, but I want to clarify. My question was, in so much of responses from the questions which were given to you, you kept saying maybe Moses didn't say this or didn't get this because of the personal closeness he had, so he was emotional.